হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। বন্ধুরা, আজকে আমরা অনেক সুন্দর দুটো গাড়ি বানানো আপনাদেরকে দেখাবো। আজকে আমরা একটি ব্যাটারি এবং দুটি স্পিড মোটরের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে দুটি গাড়ি বানাবো। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিন। তো বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রথমে আমরা একটি স্পিড মোটর নিয়ে নিব। স্পিড মোটরে আমরা তার লাগিয়ে নেব। এবার আমরা স্পিড মোটরের চাকা তৈরি করব। সেভেন আপের 4টি ঢাকনা নিয়ে নেব। এটি তাতালের সাহায্যে ফুটো করে আমরা এটির মাধ্যমে চাকা তৈরি করব। এবার আমরা একটি 9 ভোল্ট ব্যাটারি নিয়ে নেব। ব্যাটারিতে আমরা তার লাগিয়ে দেব। এখানে আমরা স্পিড মোটরের চাকাটির মধ্যে টেপ লাগিয়ে দেবো যেন দেখতে সুন্দর লাগে।
এবার আমাদেরকে এরকম দুটি স্পিড মোটর এবং একটি ব্যাটারি নিতে হবে। আমরা এটি একটি মাউসের বক্সের মধ্যে সেট করব। এবার আমরা স্পিড মোটরগুলো মাউসের বক্সের দু সাইডে লাগিয়ে দেব। এবার ওয়্যারিংয়ের পালা। ওয়্যারিং খুবই সহজ। দুটি মোটরের মাইনাসগুলো একসাথে জুড়ে দিয়ে ব্যাটারির মাইনাসটির সাথে আমরা জুড়ে দেব এবং দুটি মোটরের প্লাসের সাথে আমরা একটি সুইচ নিয়ে নেব। ওই সুইচের এক সাইড লাগিয়ে দেব এবং ব্যাটারির প্লাসের সুইচের সাথে লাগিয়ে দেব। এবার আমাদের গাড়ি পুরো প্রস্তুত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে আমাদের গাড়িটি চলছে। আমরা দ্বিতীয় গাড়িটি বানাবো। এখানে আমাদের দুটি স্পিড মোটর এবং একটি ব্যাটারির প্রয়োজন হবে। আমরা ব্যাটারির সামনে এবং পেছনে দুটি স্পিড মোটর জুড়ে দেব এবং ওয়্যারিং একই আগের মতন।
আমাদের গাড়ি একদম প্রস্তুত। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দরভাবে আমাদের গাড়িটি চলছে। বন্ধুরা আপনাদের আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে বন্ধুরা প্লিজ অবশ্যই একটি লাইক করে যাবেন। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে, ততদিনের জন্য বাই।